వెల్కమ్ టు టుడేస్ సెషన్. ఈ సెషన్లో కూడా మనం ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టార్స్ కాన్సెప్ట్ మీదే ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దాట్, ఒక్కసారి లాస్ట్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్న పాయింట్స్ని నేను పాయింట్స్ వైజ్ బోర్డు మీద రాశాను. ఎందుకంటే నోట్స్ కూడా మన చేతిలో ఉండాలి కదా. ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ బిట్స్, ఆన్లైన్ బిట్స్లోని వీటి సపోర్ట్తోనే మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం కాబట్టి ఒకసారి నేను ఈ కాన్సెప్ట్ని పాయింట్స్ వైజ్ రాశాను. ఫస్ట్ నేను వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మళ్ళీ ఒక్కసారి నోట్ చేసుకుని తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్లోకి మూవ్ ఆన్ అవుదాం. ఓకేనా? నౌ సి, లెట్ ఏ ఈస్ an n by n మ్యాట్రిక్స్. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఏం తీసుకున్నాము? ఐగన్ వెక్టార్ డెఫినేషన్ చెప్పాం. దానికోసం ఒక నాన్ జీరో మ్యాట్రిక్స్ అండ్ n by n మ్యాట్రిక్స్, లెట్ ఏ బి n by n మ్యాట్రిక్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. అవునా? నౌ టేక్ ఏ ఈజ్ ఎన్ n by n మ్యాట్రిక్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ a11, a12, a1n. A21 సెకండ్ రో మాట్లాడుతున్నాను. A21, A22, A21. Similarly, AN1, AN2, ANN, which is an n by n matrix. In this, we are considering a non-zero vector. This x must be a non-zero vector. X is non-zero. Let x is a non-zero vector, and this is known as an eigenvector. ఎప్పుడు eigenvector అవుతుంది? Let x be an eigenvector of A corresponding to the eigenvalue lambda. By definition of eigenvector, Ax equal to lambda x. ఇది మనం లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. ఏంటి? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ పెట్టి కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. Ax ఈక్వల్స్ టు lambda x అని. దీన్ని ఫర్దర్ సింప్లిఫై చేస్తే మనకి A మైనస్ lambda I ఇంటూ x ఈక్వల్ టు O అని ఎగ్జిస్ట్ అయింది. అవునా? నౌ దీన్ని చూడగా మీకు అర్థమవుతుంది, విచ్ ఇస్ క్లియర్లీ ఏ హోమోజీనియస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. ఇందులో ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి? n ఈక్వేషన్స్ విత్ n అన్నోన్స్. నేను మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో ఒక 3 ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసుకుని చిన్న ఎగ్జాంపుల్ వైజ్ చెప్పాను. A11, A12, A13 అలాగా. ఇప్పుడు దాన్నే జనరలైజ్ చేసి n ఈక్వేషన్స్కి విత్ n అన్నోన్స్కి మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ next point. First point is only the definition of eigenvector. Based on this, we'll get an homogeneous equation. First point. Now, move to the second point. First point lo a minus lambda I into x equal to 0 వచ్చింది కదా. దీనిలో ఈ a minus lambda I ని క్యారెక్టరిస్టిక్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. దేనికి? ఇచ్చిన a మ్యాట్రిక్స్ కి క్యారెక్టరిస్టిక్ మ్యాట్రిక్స్ అని మాట్లాడతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్. determinant of a minus lambda I is the characteristic polynomial of a with degree n, which is of degree n. So determinant of a minus lambda I is known as the characteristic polynomial or eigen polynomial. Okay, now coming to the fourth point, if you take it as an equation form, ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ పాలినామియల్ ఈక్వల్ టు 0 వేసినప్పుడు నీకు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందండి? ఈక్వేషన్ అవుతుంది. అవునా? సో determinant of a minus lambda I equals to 0, this is known as the characteristic equation of A. ఇంతవరకు మనం లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ని ఎలాబొరేటెడ్గా నువ్వు రాసావనుకోండి, ఆల్రెడీ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసి దాన్ని lambda క్యూబ్ మైనస్ 14 lambda ప్లస్ 13 అలా రాసాను చూడండి. దాని జనరల్ ఫార్మాట్ దిస్ విల్ బి హియర్. ద determinant of a minus lambda equal to 0, which implies minus 1 power n lambda power n plus k1 lambda power n minus 1 plus k2 lambda power n minus 2 plus so on plus kn equal to 0. This represents the characteristic equation of A. Is it clear? ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి. ఇది ఎక్కువ ఆన్లైన్ బిట్స్లో మీకు అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ సి ద ఫిఫ్త్ పాయింట్. ఇది ఫిఫ్త్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నాం. ఐగన్ వెక్టార్స్ అండ్ ఐగన్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ determinant of a minus lambda equal to 0? Nothing but this characteristic equation.
The characteristic equation can also be written as in entry format a determinant of a11 minus lambda, a12, a1n that equal to 0. Similarly, a1n, an1, an2, ann minus lambda, which is under determinant, which is equals to 0. Next, today's concept, algebraic multiplicity and geometric multiplicity. What is this algebraic multiplicity? If you take a matrix capital A and lambda is the eigenvalues and corresponding vectors are eigenvectors xi. Okay, for lambda I, we are getting the eigenvectors xi. If you observe in any problem, lambda has a double root. ఆ డబల్ రూట్ ఎలా ఉంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం అవడం కోసం చెప్తున్నా, లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 2, 2 అని ఉంది. అంటే నీకు ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్కి వచ్చిన ఐగన్ వాల్యూస్ ఒక వాల్యూ ట్వైస్ ఉంది, అవునా? దెన్ ద ఆల్జిబ్రాయిక్ మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ అన్ ఐగన్ వాల్యూ ఈజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఐగన్ వాల్యూ. వాట్ ఇట్ ఈస్? ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఐగన్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఈ 2కి ఆర్డర్ ఏంటి? ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయ్యింది? 2 టైమ్స్, అవునా? 2 టైమ్స్. దీన్ని నువ్వు ప్రాబ్లంలో చెప్పేటప్పుడు ఎలా చెప్తావు? రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది? లాంబ్డా మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ అని ఉంటుంది, అవునమ్మా? ఇప్పుడు దీని పాలినామియల్, దీనికి ఆర్డర్ అంటే ఏమవుతుంది? పవర్లో ఉన్న 2 అవుతుంది. పవర్లో ఉన్న 2 అవుతుంది. మీకు ఇంకా వేరియేషన్ కనిపించాలంటే చూడండి, దీన్నే నేను ఇంకొంచెం అర్థమయ్యేటట్టు మారుస్తున్నాను. If lambda is a double root, let us say lambda equal to 3, 3. ఇప్పుడు ఇది నీకు రిప్రజెంటేషన్లో ఎలా ఉంటుంది? లాంబ్డా మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్. లాంబ్డా మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్. ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ది ఐగన్ వాల్యూ, ఈ లాంబ్డా యొక్క ఆర్డర్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 2 అవుతుంది. 3 ఐగన్ వాల్యూకి ఆర్డర్ 2 అవుతుంది. దట్ 2 రిప్రజెంట్స్ ది ఆల్జీబ్రాయిక్ మల్టిప్లిసిటీ. ఏమంటారు? ఆల్జీబ్రాయిక్ మల్టిప్లిసిటీ. ప్లేస్ తక్కువగా ఉందని ఏఎం అని రాస్తాను. మీరు పొరపాటును కూడా ఏఎం అని మీరు రాయొద్దు. మీరు రాయడం ఆల్జీబ్రాయిక్ మల్టిప్లిసిటీ అనే రాయండి, ఓకేనా? నౌ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్, ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ geometric multiplicity. What is the geometric multiplicity? Geometric multiplicity of the eigenvalue lambda is the number of linearly independent eigenvectors corresponding to lambda. Corresponding to lambda. ఒక్కసారి ఈ పాయింట్ అర్థం అవ్వడానికి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చేసిన ప్రాబ్లం చూడండి. అందులో లాంబ్డా ఎన్ని వాల్యూస్ వచ్చినాయి? ఇచ్చిన ప్రాబ్లంకి 3 వాల్యూస్ వచ్చినాయి. ప్రతి వాల్యూకి కరస్పాండింగ్ ఒక వెక్టార్ వచ్చింది, అవునా? ఫస్ట్ లాంబ్డా 1కి x1 వచ్చింది, సెకండ్ 1కి x2 వచ్చింది, థర్డ్ 1కి x3 వచ్చింది. ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి, ద జామెట్రిక్ మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ అన్ ఐగన్ వాల్యూ ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ ఐగన్ వెక్టార్స్ కరస్పాండింగ్ టు లాంబ్డా. ఒక వాల్యూకి కరస్పాండింగ్ ఒక వెక్టార్ వచ్చింది, అవునా? సో లాస్ట్ క్లాస్ ప్రాబ్లంకి ఏఎం అండ్ జిఎం క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అంటే మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వాల్యూస్, ఐగన్ వాల్యూస్ కట్టాలి, ఐగన్ వెక్టార్స్ కట్టాలి. ఐగన్ వాల్యూ, ప్రతి ఐగన్ వాల్యూ యొక్క ఆర్డర్ ఎంతో చూడాలి. ఫస్ట్ ఐగన్ వాల్యూ యొక్క ఆర్డర్ 1 అండ్ ద కరస్పాండింగ్ వెక్టర్స్ 1 ఎగ్జిస్ట్ అయ్యాయి. సో ఫస్ట్ వాల్యూ యొక్క ఏఎం ఎంత? 1, జిఎం ఎంత? 1. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఈవేళ క్లాస్లో ప్రాబ్లం చేస్తాం, ఓకే? అండ్ లాస్ట్ 8th పాయింట్, ఇఫ్ ఆల్ ద n ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ డిస్టింక్ట్ దెన్ దేర్ కరస్పాండ్స్ n డిస్టింక్ట్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ ఐగన్ వెక్టార్స్. ఒక వాల్యూకి కరస్పాండింగ్ ఒక వెక్టార్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, దట్ ఆర్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ వన్. Next, 9th point, sum of eigenvalues equal to the trace of a given matrix A. Very, very important bit. And
product of eigenvalues equal to determinant of A. ఇది మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు వెరిఫికేషన్ పర్పస్ లో కూడా ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయి. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టార్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ వి విల్ మూవ్ టు ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే, మొదట నోట్ చేసుకోండి, నేను బోర్డ్ని క్లియర్ చేస్తాను. ఓకేనా? గుడ్. నౌ సీ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్. Find the eigenvalues and eigenvectors to the matrix A, where A is a 3 by 3 matrix, that is 3, 2, 2. Second row 1, 2, 1, -2, -2, -1. Next, one more point is there. If one of the eigenvalue is lambda equal to 2, then determine its algebraic multiplicity, and geometric multiplicity. Algebraic multiplicity and geometric multiplicity. So first మనం ఏం చేయాలి? యాజ్ యూజువల్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ప్రాబ్లం ఎలా చేసామో అదే ప్రకారం ఐగన్ వాల్యూస్ లాంబ్డా వాల్యూస్ని కరస్పాండింగ్ ఐగన్ వెక్టార్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఐగన్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం ఎలా చేసాం? ఫస్ట్ స్టెప్ చూడండి, మనం ఎలా చేసాం? ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం. A మైనస్ లాంబ్డా I ఈక్వల్ టు 0. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ని ఒక చిన్న ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుని, ఏమిటది లాస్ట్ టైం గుర్తుంచుకోండి, 2 మోడల్స్ చెప్పాను కదా, అందులో షార్ట్ ట్రిక్ అని చెప్పాను చూడండి, దాన్ని ఫాలో అవుదాం, బాగా ఈజీగా వస్తుంది. లాంబ్డా క్యూబ్ మైనస్ trace of A lambda square plus trace of adjoint A lambda minus det of A equal to 0. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుని మనం లాంబ్డా వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ లాంబ్డా వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత what we have to do? You have to frame A minus lambda I into x equal to 0. A homogeneous system of equation కింద నువ్వు ఇచ్చిన సిస్టమ్ రాస్తావు. Then fifth step is the main step. Lambda equals to some first value ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు. దాని నుంచి ఈక్వేషన్స్ని 1, 2, 3 ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేసి x1, x2, x3ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు. నథింగ్ బట్ x1 ఫస్ట్ వాల్యూకి x1, సెకండ్ వాల్యూకి x2, థర్డ్ వాల్యూకి x3, అలా రిక్వైర్డ్ ఐగన్ వాల్యూస్ అన్నిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అడిషనల్గా ఏమడుగుతున్నాను? ఆల్జిబ్రాయిక్ మల్టిప్లిసిటీ అండ్ జామెట్రిక్ మల్టిప్లిసిటీ. దాని గురించి పాయింట్ వచ్చేసరికి చెప్తాను. ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టార్. సో రైట్ డౌన్ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ రాస్తున్నారమ్మా. A is 3, 2, 2, 1, 2, 1, -2, -2, -1. Okay, let lambda be the eigenvalue. Let lambda be the eigenvalue. Then the characteristic equation of A is given by determinant of A minus lambda I equal to 0. ఆల్రెడీ మనం పాయింట్స్ చెప్పేటప్పుడు ఈ ఏరియాలో చెప్పాను, డెట్ ఆఫ్ A మైనస్ లాంబ్డా ఐని డిటర్మినెంట్ నోటేషన్లో ఎలా రాయాలండి, ఆ ప్రకారం రాస్తే సరిపోతుంది. దిస్ ఇంప్లైస్ determinant of 3 minus lambda 2 2. ఇది కామన్, మధ్యలో ఎలిమెంట్ మీద ఎంట్రీ ఉంటుంది. 1 2 minus lambda 1 -2 -2 -1 minus lambda equal to 0. This implies
యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. దీని డిటర్మినెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చేయాలి. దీన్ని ఎలా చేస్తాం అన్నది ఈ మ్యాట్రిక్స్ని బట్టి చేద్దామని నేను ఇప్పుడు చెప్పాను. చూడండి, ఐ విల్ రైట్ దట్ ఈక్వేషన్. మీకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ని ఇక్కడ రాద్దాం. ఓకే, హౌ దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ యువర్ ఫార్ములా. వేర్ ఈస్ మై చాక్పీస్? వాట్ ఈస్ యువర్ ఫార్ములా? lambda cube minus trace of a lambda square plus trace of adjoint a into lambda minus det of a equal to 0. ఇది సాల్వ్ చేయడానికి మనకు ట్రేస్ ఆఫ్ ఏ కావాలి, ట్రేస్ ఆఫ్ అడ్జాయింట్ ఏ కావాలి, డిటర్మినెంట్ 3 పాయింట్స్ మనకు కావాలి. ఎన్ని కావాలి? 3 పాయింట్స్. నౌ రైట్ డౌన్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ కి ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమిటి? 3, 2, -1. సో ట్రేస్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 3 + 2 - 1. 5 - 1 4. 5 - 1 4. ఫస్ట్ ఈ వాల్యూ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ పాయింట్, ట్రేస్ ఆఫ్ adjoint A. ఇది ఎలా చేయాలో నేను మీకు చెప్పాను. ఇక 3/3 మ్యాట్రిక్స్ కదా, సో టేక్ ద మైనర్ ఆఫ్ A11. చూడండి, డిటర్మిన్ చేస్తే 2 1, డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ 2 1 -2 -1 ప్లస్ సెకండ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? సెకండ్ వాల్యూ చూడండి, దీన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. 3 2, దీన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. 3 2 -2 -1, determinant of 3 2 -2 -1 plus what is the last det? ఇప్పుడు నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది దీన్ని. 3 2 1 2. సింప్లిఫై చేస్తే -2 + 2 0, -3 + 4 1, 6 - 2 4. Answer is 5. Answer is 5. And what is the last one? Det A. Det A కావాలి అంటే see this one. 3 into minor of this one, -2 + 2. -2 into take this one, 3 into this one అయిపోయింది. Now take the second one, -2 into 1 this one. ఓకే, మీకు ఎన్ని గీస్తే ఉంది చూడండి. Now చూడండి, -1 + 2 next 2 into ఎంత వచ్చింది? -2 minus into minus plus 4. This equals to, క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి నాకు ఎంత వచ్చిందో. Got it or not? 0 1 -2 ఇక్కడ +2 2 2 4 4 -2 2. వచ్చిందా? మీకు ఇవే వాల్యూస్ వచ్చాయా? నా నెక్స్ట్ మన పని ఏమిటి? ఈ 3 వాల్యూస్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అదే మన ఈక్వేషన్. రైట్ డౌన్ యువర్ ఈక్వేషన్. lambda cube minus what is trace of A? 5. 5 lambda square plus what is trace of A? Trace of A, first point 4. Next, plus trace of adjoint A, second point 5. 5 lambda minus determinant 2 equal to 0. వచ్చింది అదే వాల్యూ. ఇప్పుడు దీన్ని యూస్ చేసుకుని లాంబ్డా వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. చూడండి, బోర్డు మీద నోట్ చేసుకోండి, నేను బోర్డు క్లియర్ చేస్తాను. ఓకేనా?
lambda cube minus 4 lambda square మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను ప్లస్ 5 lambda minus 2 equal to 0. Now దీన్ని సాల్వ్ చేసి మనం లాంబ్డా వాల్యూస్ కట్టాలి. దీన్ని సాల్వ్ చేసి లాంబ్డా వాల్యూస్ కట్టాలి. ఎలా కడతాం చెప్పండి, నాకు లాంబ్డా వాల్యూస్ చెప్పండి మీరు చేసి. ఇలాగ వచ్చిందా మీ అందరికి? గుడ్. ఎలాగో తెలుసునా? ఒకసారి చూడండి. 1 minus 4 5 minus 2 1 minus 3 2 0 again 1 యాడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ minus 2 0. సో దీనికి లాంబ్డా మైనస్ 1 లాంబ్డా మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఇది లాంబ్డా మైనస్ 2 మీకు తెలుసు, కానీ ఒక్కసారి గుర్తు చేయడం కోసం రాస్తున్నాను. ఓకే, సరే క్లియర్ చేసేస్తున్నాను దీన్ని, మనకు బోర్డు కావాలి కదా. నా ఇప్పుడు చెప్పండి, మీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఎంతవరకు ప్రూవ్ చేసాం, మనం ఎంతవరకు సాల్వ్ చేసాం? ఫైండ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టార్స్. ఈ లాంబ్డా ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఐగన్ వాల్యూస్. Therefore the eigen values of A are 1 1 and 2. 1 1 and 2. ఇప్పుడు కరస్పాండింగ్ గా ఐగన్ వెక్టార్స్ కట్టాలి. అవునమ్మా? చూడండి, లాస్ట్ ప్రాబ్లంకి ఈ ప్రాబ్లంకి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈసారి రిపీటెడ్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి. ఒక ఐగన్ వాల్యూ రిపీట్ అయ్యింది. లాస్ట్ క్లాస్లో మూడు రకాలు డిస్టింక్ట్గా ఉన్నాయి. అవునా? నౌ సి ఈ రిపీటెడ్ రూట్ అయితే ఎలా చేస్తాము? ఓకే, ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ ద matrix notation of the given equation, given matrix. Now let xi be the eigenvector. ఒకటి బాగా గుర్తుంచుకోండి, క్యాపిటల్ X ఐగన్ వెక్టార్ ఎట్టి పరిస్థితిలో జీరోస్ రాకూడదు. We must take a non-zero vector only. Vectors corresponding to the eigenvalues lambda I. Now take A minus lambda I into x equal to 0. Write down in matrix notation. Ide heart of the problem. Okay. A minus lambda I. Already మనం A క్రాస్ ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ లేదు, ఆల్రెడీ మ్యాట్రిక్స్ రాశారు కదా, దాన్ని చూసి రాద్దాం. 3 minus lambda 2 2 1 2 minus lambda 1 minus 2 minus 2 minus 1 minus lambda x1 x2 x3 equal to 0 0 0. Let us say this is your equation Roman number 1. Roman number 1. ఇప్పుడు కదా మన ప్రోగ్రామ్ అంతా స్టార్ట్ అయ్యేది. పుట్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 1 ఇన్ రోమన్ 1. లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 1 ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయి. తర్వాత లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 2 సాల్వ్ చేయి. అప్పుడు మనకు ఆన్సర్ చేసినట్లే. నా చేసేటప్పుడు పుట్ లాంబ్డా ఈక్వల్స్ టు 1 ఇన్ 1. ఏం వచ్చింది? వాట్ వి గాట్? 3 minus 1 2 2 1 2 minus 1 1 minus 2 minus 2 minus 1 minus 1 into
x1 x2 x3 ఈక్వల్ టు 0 0 0. సరే ఎన్ని అన్నోన్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ? ప్రాబ్లం చేసేస్తున్నాం. ఎన్ని అన్నోన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి? 3. ఏమిటవి? x1 x2 x3. అంటే ఇక్కడ అన్నోన్ వాల్యూస్ n ఈక్వల్ టు 3. ఏమిటవి? x1 x2 x3. మీకు అర్థమవుతుందని ఒకసారి x1 x2 x3 అని రాశాను, పక్కన అలా రాయక్కర్లేదు. జస్ట్ n ఈక్వల్ టు 3 అని చెప్తే చాలు. ఓకేనా? నౌ సి ఎందుకు n ఈక్వల్ టు 3 రాశానో మీరు ప్రాబ్లం రాసినప్పుడు తెలుస్తుంది. ఓకే, నౌ దిస్ ఇంప్లైస్ వాట్ యు గాట్ అ మ్యాట్రిక్స్ 2 2 2 1 1 1 -2 -2 -2. జనరల్లీ ఏదర్ క్రామర్స్ రూల్ కావచ్చు, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయడం కావచ్చు. ఎప్పుడు అప్లై చేస్తానని చెప్పాను, మనం లాస్ట్ క్లాస్లో మాట్లాడాం. నాన్ ఐడెంటికల్ ఈక్వేషన్స్ లేదా ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసిన సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన జీరోస్ కాకూడదు. అలాంటప్పుడు మాత్రమే నిన్న ఈక్వేషన్ మోడల్లో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసి x1 x2 x3 కట్టాం. ఇక్కడ చూడండి 2 2 2 1 1 1 -2 -2 -2. దీన్ని ఐడెంటికల్ ఈక్వేషన్స్ మోడల్లో ఉన్నాయి. అవునా? ఎలా వస్తాయి మీ ఈక్వేషన్స్? చూడండి, 2x1 + 2x2 + 2x3 ఈక్వల్ టు 0. x1 + x2 + x3 ఈక్వల్ టు 0. -2x1 + -2x2 - 2x3 ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ 2తో త్రూ అవుట్ డివైడ్ చేస్తాం అనుకోండి, ఫస్ట్ 2 ఈక్వేషన్స్ ఐడెంటికల్. అవునా? దీన్ని మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తాం అనుకోండి త్రూ అవుట్, 1 3 ఈక్వేషన్స్ సేమ్. ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మోడల్ కానీ క్రామర్స్ రూల్ కానీ అప్లై చేయకూడదు. వై? బికాస్ డినామినేటర్లో అన్ని జీరోస్ వస్తాయి, ఇన్ఫైనైట్. మనకి ఎగ్జిస్ట్ కాదు, మన డెఫినేషన్కే విరుద్ధం అది. డెఫినేషన్ తీసుకోవడమే ఎక్స్ నాన్ జీరో అని తీసుకున్నాం, క్యాపిటల్ ఎక్స్ నాన్ జీరో అని తీసుకున్నాం. మరి ఇక్కడ అన్ని జీరోస్ వస్తే కుదరదు కదా. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒక్కటే దారి, మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. అంటే మనం ఇంతకుముందు రో ఆపరేషన్స్ అండ్ కాలమ్ ఆపరేషన్స్ చేసాం చూడండి, ఆ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేసి ఈ మ్యాట్రిక్స్ని సింప్లిఫై చేసి ర్యాంక్ అంతా కట్టాలి. అదేనండి హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్లో n-r వేరియబుల్స్ని ఫిక్స్ చేస్తాను చూడండి, ఆ మోడల్లోకి వెళ్తుంది. చూడండి, నౌ రెడ్యూస్ ఇట్. r2 2r2 - r1 r3 + r1. ఒక ఏ మ్యాట్రిక్స్ నే నేను తీసుకుని చేస్తున్నాను. అప్పుడు నీకు ఎట్లా వస్తుంది? 2 2 2 x1 x2 x3 మల్టిప్లై చేస్తే నీకు క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది. ఫర్దర్ r1/2 you got 1 1 1 ఇలా 0 0 0 మ్యాట్రిక్స్ మనకు వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఈక్వేషన్ ఫామ్ లో రాయండి. x1 + x2 + x3 ఈక్వల్ టు 0. 0 ఈక్వల్ టు 0, 0 ఈక్వల్ టు 0. అవునా? అంటే ర్యాంక్ అంతా ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ కి 1 which is equal to r. say what is n? ఆల్రెడీ ఇక్కడ కట్టాం 3. ఓకే, హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ లో r is less than n అని ఉన్నప్పుడు ఫిక్స్ n - r వేరియబుల్స్. n - r వేరియబుల్స్ అంటే 3 - 1, 2 వేరియబుల్స్ నువ్వు ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఎన్నిటిని చేసుకోవాలి? 2 వేరియబుల్స్ని. అవి ఏమై ఉంటాయి? x3 x2. అంతేనా? నౌ put
x3 equal to k1, x2 equal to k2. Then ఇప్పుడు దీన్ని 1 అనుకో. Then equation 1 becomes x1 equals to minus of x2 plus x3. అంటే what is your x1 value? Minus of k2 plus k1. k2 plus k1. నీకు x1 వాల్యూ వచ్చేసింది, x2 x3 మనం ఎలాగో అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం, అవునా? సో వాట్ ఈజ్ యువర్ వెక్టార్? మీ వెక్టార్ ఎలా వచ్చింది చూడండి. నేను బోర్డు మీద ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు కదా, దీన్ని క్లియర్ చేస్తున్నాను. ఇదంతా నోట్ చేసుకున్నారు కదా, గుడ్. దెన్ we got x1, x2, x3 equals to, what is x1? Minus of k2 plus k1 ని k1 plus k2 అని కూడా రాయొచ్చు కదా, ఎస్ రాయొచ్చు. x2 ఏమనుకున్నాం? k2. x3 ఏమనుకున్నాం? k1. దీన్ని ఇంకా స్ప్లిట్ చేయండి. k1 ఇంటూ ఇక్కడ k1 ఉంది, ఇక్కడ k1 లేదు అంటే 0 k1 అని రాసుకోవచ్చు, k2 లేదంటే 0 ఇంటూ k2 అని రాసుకోవచ్చు, అవునా? మీకు అర్థం అవడం కోసం ఇక్కడ రాశాను. ఓకే, సరే. ఇది మన ప్రాబ్లం. ఓకే, నౌ -1 ఇక్కడ ఏమీ లేదుగా, 0, ఇక్కడ k1 ఉంది 1 ప్లస్ k2 ఇంటూ k2 -1 దీని కోఎఫిషియంట్, ఇక్కడ k2 1 దీని కోఎఫిషియంట్, ఇక్కడ k2 లేదు 0. సో లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 1కి కరస్పాండింగ్గా 2 వెక్టార్స్ యొక్క లీనియర్ కాంబినేషన్లో వచ్చింది. 2 వెక్టార్స్ యొక్క లీనియర్ కాంబినేషన్లో వచ్చింది. సో x1 is the eigenvector which is the linear combination of -1 0 1 -1 1 0. okay, is it clear? రిపీటెడ్ వాల్యూ వెక్టార్స్ వచ్చినప్పుడు, రిపీటెడ్ ఐగన్ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ లో చేయాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇంక ఇప్పుడు ఏం మిగిలింది? నెక్స్ట్, ఇఫ్ సెకండ్ పాయింట్ లాంబ్డా ఈక్వల్స్ టు, వాట్ ఈస్ యువర్ సెకండ్ వాల్యూ? 2. ఇఫ్ లాంబ్డా ఈక్వల్స్ టు 2, దెన్ ఈక్వేషన్ Roman 1 becomes చూడండి ఇక్కడ ప్లేస్ తక్కువ ఉంది కదా, నేను మీకు ఆల్రెడీ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 1కి అందరికీ అర్థమైందా? నేను బోర్డ్ క్లియర్ చేసి లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 2కి సాల్వ్ చేస్తాను. ఒకసారి చూసుకోండి, లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 1కి ఎలా చేసాము. 1లో రోమన్ నెంబర్ 1లో లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మ్యాట్రిక్స్ ఆపరేషన్స్ ద్వారా, రో ఆపరేషన్స్ ద్వారా మనం ఇలా ఈక్వేషన్ ని ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. n మనకి తెలుసు కాబట్టి ఇఫ్ n r లెస్ దాన్ n అవ్వడంతో నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ని ఫిక్స్ చేసి, ఎప్పుడు ఈక్వేషన్స్ ఐడెంటికల్ గా ఉన్నప్పుడు, ఒకేలా ఉన్నప్పుడు లేదా సమానంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఈ ప్రాసెస్ ని చేస్తాము. ఓకే, ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఉంటే ఎలా అన్నది లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 2 మనకు సమాధానం చెప్తుంది. సో నేను బోర్డ్ క్లియర్ చేసి లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 2కి ఆన్సర్ చేస్తాను. ఓకే, note down. If lambda equal to 2, and 1 becomes, equation 1 becomes 3 minus 2, 2, 2, 1, 2 minus 2, 1, minus 2, minus 2, minus 1, minus 2.
x1, x2, x3 equal to the null matrix 0, 0, 0. అవునా? This can be written as 1, 2, 2, 1, 0, 1, -2, -2, -3. x1, x2, x3 column matrix equals to 0, 0, 0. Immediately you can write it into the form of an equation, linear equation form. చూడగానే మీకు మ్యాట్రిక్స్ చూడగానే అర్థమైపోతుంది ఈక్వేషన్స్ సేమ్గా ఉన్నాయా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయా. కోఎఫిషియన్స్ చూడండి 1, 2, 2, 1, 0, 1 మ్యాప్ అవ్వలే, రెండు డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్. ఈ రెండు చూడండి డిఫరెంట్, 1 and 3 చూడండి డిఫరెంట్. కాబట్టి మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ లేదా క్రామర్స్ రూల్ ఈ రెండిట్లో దేన్ని యూజ్ చేసుకున్నా సాల్వ్ చేయొచ్చు. నౌ write down equations form lo రాయండి ఫస్ట్. x1 plus 2x2 plus 2x3 equal to 0. x1 plus 0x2 plus x3 equal to 0. సింప్లీ x1 plus x3 equal to 0 అని కూడా రాయొచ్చు. వేరియేషన్ తెలియడం కోసం నేను మొత్తం రాస్తున్నాను. minus 3x3 equal to 0. Solving these equations we get ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నావు. సో చూడండి ఆల్రెడీ మీకు షార్ట్ ట్రిక్ చెప్పాను. ఫస్ట్ x1 by minus x2 by x3 by ఇక్కడ రాసే డెట్స్ ఏముంటాయో చూడండి. ఫస్ట్ వన్ టేక్ దిస్ 1, 0, 1, -2, -3. నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుంటారు చెప్పండి నాకు. నేను బోర్డ్ చేశాను, క్లియర్ చేశాను. చెప్పాలి. ఐల్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. ఎస్, మిడిల్ 1. అప్పుడు నీకు మిగిలింది 1, 1, -2, -3. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ x3 కదా, x3 పొజిషన్ ఏంటి ఇది కదా. సో ఈ రోని కాలమ్ని ఎలిమినేట్ చేయండి. ఏమొస్తుంది మైనర్ 1, 0, -2, -2 అయిపోయింది. దీన్ని సాల్వ్ చేయండి, ఆటోమేటిక్గా నీకు x1, x2, x3 వచ్చేస్తాయి. x1 by 0 minus into -2 అంటే +2 minus x2 by చూడండి -3 minus into minus +2 -3 +2. Next x3 by -2, 0. Okay, this can be written as x1 by 2 minus x2 by -1 x3 by -2. ఈ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. వాట్ ఇట్ రిమైన్స్ x1 by 2 x2 by 1 x3 by -2. So what will be your next vector? x2 equals to 2, 1, so let us say -2. ఓకే, మనకి వేరియేషన్ లేకుండా ఉంటుంది. x3 అనుకుందాం, ఎందుకంటే ఫస్ట్ వెక్టర్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 వెక్టర్స్ వచ్చింది కదా. అంటే క్యాపిటల్ X is equals to λ1 x1 ప్లస్ λ2 x2. మీకు లాంబ్డా అంటే కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది అంటే ఏబి అనుకోండి, ఇలా వచ్చింది కదా. అందుకని ఇక్కడ x3 అని చెప్పాను, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందని. ఓకేనా. సో మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ అండ్ ఎన్ని వెక్టర్స్ వచ్చినాయి? 3 ఐగన్ వాల్యూస్, అందులో ఒకటి రిపీటెడ్. ఓకే, కరస్పాండింగ్ ఐగన్ వెక్టర్స్ వచ్చినాయి. ఇది మన ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ పార్ట్ ప్రూవ్ అయిపోయింది, ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టర్స్. నెక్స్ట్ ఇంకేం అడిగాను, సెకండ్ బిట్ ఏం అడిగాను చెప్పండి. ఇఫ్ వి హ్యావ్ ఎనీ ఐగన్ వాల్యూ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 2, మీకు ఇచ్చినట్లు లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 2 ఉందా లేదా చూడు. ఎస్ ఉంది, 1, 1, 2 కదా, అదిగో 2 ఉంది. ఈ 2కి ఏఎం ఎంత, జిఎం ఎంత, అంటే ఆల్జిబ్రాయిక్ మల్టిప్లిసిటీ ఎంత, జియోమెట్రిక్ మల్టిప్లిసిటీ ఎంత. సెకండ్ బిట్, ఫర్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 2 వాట్ ఈస్ ద ఆల్జిబ్రాయిక్ మల్టిప్లిసిటీ? చెప్పండి, మీరు చెప్పాలి. ఆల్రెడీ డెఫినిషన్ నేను చెప్పా మీకు.
algebraic multiplicity of lambda equal to 2 is first point. Second point, geometric multiplicity of lambda equal to 2 is ఆ నెంబర్ ఎంత? మీ ఈక్వేషన్ ఏంటి? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ లాంబ్డా మైనస్ 1. చూడండి ఇక్కడ రాస్తున్నాను. a మైనస్ లాంబ్డా i అంటే డిటర్మినెంట్ ఈక్వల్ టు 0. యు గాట్ లాంబ్డా మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ లాంబ్డా మైనస్ 2 ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు నీ కాన్సన్ట్రేషన్ దీని మీద, అవునా? ఆల్జిబ్రాయిక్ మల్టిప్లిసిటీ అనేసరికి దీని యొక్క ఆర్డర్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 1. So that the algebraic multiplicity of lambda equal to 2 is 1. అవునా? మరి ఈ 2 కి కరెస్పాండింగ్ ఎన్ని వెక్టర్స్ వచ్చినాయి నీకు? ఎస్, 1. దట్ ఈస్ 2 1 minus 2. So what is the geometric multiplicity? 1. Is it clear to all? Good. నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక హోంవర్క్ ప్రాబ్లం ఇస్తాను. Then we'll move to the properties of eigenvalues and eigenvectors. ఓకే, హోంవర్క్ ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్దాం. హోంవర్క్, ఫైండ్ ద eigenvalues and eigenvectors for the matrix A equals to 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3. Thanks for watching.